Hey guys, welcome back. Today we're about to get into Love Senior episode 9. I'm already prepared. I know. Okay, I know. Just bear with me as we go through this. Just wanted to let you guys see my new wall. I have a bunch of photo cards. I have like Moss Bank, Show Me Love, My Personal Weatherman, and who else do I have? I have Ian War. That's Jeff Satar. Did I say his name right? I don't think I said that right. Anyway, you can see I'm gonna post like a whole thing of what my wall looks like and things like that. I don't know if I told you guys I have a TikTok. Yeah, you can follow it on the Tickety Talks to see what it looks like. Anyway, I'm very excited because I'm gonna get Love Senior, obviously, maybe some Lucky My Love, and just fill up my whole entire wall. But anyway, let's get into this episode. You need to go. Get to stepping. Don't look, don't crease, move. Is she unsure why she's there? Was she drunk too? She didn't look it. Maybe? No. No. She wasn't. Maybe? Because she looks like she's regretting her action, best friend. I'm sorry, are you dressing her? I don't know how I feel about that. I don't know how I feel about that. How do you feel about that? She doesn't look prideful in her actions.เขียว แกต้องตอบฉันมาว่าแกเป็นอะไร ทำไมถึงมีสภาพแบบนี้ ฉันเป็นห่วงแกจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะ ดีนะที่ฉันแวะกลับมาเอาของก่อน แล้วค่อยไปโรงพยาบาลอีกรอบงั้นแกจะทำยังไง แกทะเลาะกับน้องมาใช่ไหม I wish. ถ้าแกยังไม่อยากพูดอะไร ก็ทำแค่สายหน้ากับพยักหน้าก็พอ แต่แกต้องตอบคำถามฉัน เข้าใจไหม ฉันจะไม่ถามนะว่าแกทะเลาะเรื่องอะไรกับน้องมา They didn't fight. That's the ที่แก issue. เป็นแบบเนี้ยพอน้องทำร้ายร่างกายแกมาหรือเปล่า อยากคุยกับน้องไหม ฉันโทรตามน้องให้ Oh, please don't do that. See, my issue is she's only waking up with a hangover. Everybody else's life is destroyed. Baby's got a hangover. นี่เรากลับห้องมาได้ไงเนี่ย With absolutely no recollection. She put her pants on too? Hi. ไงมึงกูคิดว่ามึงหลับตายคาเตียงมาละมึงจะบอกกูได้ยังเมื่อคืนมึงเป็นบ้าเลยเมาอย่างกับหมา
กูโดนพี่เกียวเทอะไรถ้ามึงหมายถึงที่พี่เกียวเทมึงเมื่อคืนอ่ะงั้นมึงดูนี่ชนกลางสี่แยกมึงคิดว่ามันสำคัญพอที่พี่เขาจะเทมึงยังพี่เขารอดแบบใช้แต้มบุญในชาตินี้หมดเพียงครั้งเดียวเลย That's เย good. อะแหละพี่เกียวเขาก็คงอยู่ดูแลแฟนใหม่เขาที่นั่นไอหมาเน่ามึงช่วยสไลด์ดูรูปถัดไปด้วยครับแล้วมึงช่วยแหกตาดูนะว่าคนที่อยู่ข้าง Random thought I just thought of right now. What is her name? I can't remember her name right now. High School and W have been together for at least 1.5-ish episodes, right? How come it hasn't come up in any type of conversation that they're together? Someone should have known. Someone should have posted. Someone should have told somebody something. As close-knit as they seem to be, I feel like she should have known already. By some, if not by W herself or by G, then by somebody else's social media. Somebody should have told somebody something. ข้างพี่เขาอะคือใคร Unless they were keeping it quiet. Got her. พี่ธิดาพี่เกียวอยู่ที่ห้องพี่ใช่ไหมพี่ช่วยบอกให้พี่เกียวลงมาหานาวหน่อยได้ไหมให้เปิดเครื่องรับสายนาวก็ได้นะพี่ช่วยคุยกับพี่เกียวให้นาวหน่อยยังไม่อยู่ที่นี่เนี่ยพี่ก็ติดต่อมันไม่ได้เหมือนกันมาจะกลับบ้านก็ได้นาวใกล้สอบแล้วนี่พี่ว่านาวกลับไปเตรียมสอบดีกว่านะOkay. We might be there a little bit.ไงหมาเน่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากหมาเน่าเป็นหมาเฝ้ายามมาหรือไง ไหนพี่ดูหน้าหน่อย โอ้โหโซมอย่างกระสบเลย ยุ่งนะถ้าจะมากวนกันก็ไปไกลๆบอกให้คุยกับน้องดีๆไง Cool. สวัสดีค่ะน้องนาวได้เจอกันอย่างเป็นทางการสักทีนะพี่ชื่อพี่พรแสดงว่าเรารู้จักกันแล้วเนาะ Does it? พวกพี่ไม่ต้องสนใจนาวก็ได้นาวฟังพี่นะเดี๋ยวพี่ลองไปคุยกับเกียวดูให้ I'm so แต่สุด sorry. ท้ายจะจบแบบไหน Whew, okay. นาวก็ต้องยอมรับมันนะพี่พลอยจะช่วยนาวเองใช่ไหมคะHmm? เดี๋ยวพี่จะลองช่วยให้ได้คุยกันแต่นาวต้องสัญญากับพี่นะว่าจะยอมรับมันแล้วก็กลับไปรับผิดชอบชีวิตของตัวเองพี่ขอแค่นี้ได้ไหมค่ะนาวจะทำตามที่พี่บอก No, she won't. She will not do that.
พี่มาหาเกียวค่ะนาวขอร้องให้พี่มาใช่ไหม Why would Now ask her to come? What? เปล่า ถึงนาวไม่ขอ พี่ก็มาอยู่แล้ว เกียวสบายดีค่ะ พี่พลอยไม่ต้องเป็นห่วงนะ You're doing terribly. You're wearing a white t-shirt. And that's bad because she's usually much more up on her style. เกียว พี่ว่าเกียวไปคุยกับนาวให้เคลียร์เถอะ มาหลบอยู่แบบเนี้ย มันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะ พี่ไม่ได้มาขอให้เกียวกลับไปคืนดีกับน้อง แต่พี่ขอให้เกียวไปคุยกับน้องให้เคลียร์ว่าจะจบ หรือจะคบต่อ ทางนั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเกียวถึงหายไป เกียวมีเหตุผลนะพี่พลอย เกียว พี่ไม่รู้นะว่าเกียวทะเลาะอะไรกับนาว แต่พี่เชื่อว่าเกียวจะจัดการกับมันได้ เกียวต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมัน ขอโทษนะ ที่วันนั้นไม่สามารถรักเกียวได้ เพราะพี่ยังไม่เข้มแข็งพอ ที่จะทำให้ปายอมรับความรักแบบนี้ได้ When did this conversation happen? ขอบคุณที่ความรักของเกียวในวันนั้น What? ทำให้พี่เข้มแข็งขึ้นในวันนี้ This whole episode. This whole episode. เกียวให้มาบอกว่า ไปรอมันที่ห้องได้เลยนะ Yeah, she's happy. I wouldn't be. มันมีเรื่องจะคุยด้วย ค่ะ No. Okay, so her sister and her must not be that close because she didn't tell her either. And that she's riddled with guilt, in which case, keep it to yourself. Kiel. Oh, she can't even look at her. นาว Yeah, ร that ด tracks. น้ำต้นไม้ให้เกียวทุกวันเลยนะ นาวเห็นโทรศัพท์เกียวแบตหมด นาวชาร์จไว้ให้แล้วนะ อืม Don't do that. เกียวหายไปไหนมา นาวตามหาแทบแย่เลย รู้ไหม แล้วนาวล่ะ คืนนั้นนาวไปไหนมา ทำไมไม่รอเกียวอยู่ที่ห้อง นาวเผลอหลับไป ตื่นมาเกียวก็ยังไม่กลับมา นาวพยายามติดต่อพี่วรางแล้ว ทั้งโทรหา แชทหา แต่ก็ติดต่อไม่ได้เลย นาวเลยไปเปิดไอจีพี่วราง
นาวเลยคิดว่าเกียวกับพี่วรังคบกันนาวเสียใจนาวพูดจบยังไง I need this not to be a yelling match. นาวขอโทษขอโทษเรื่องอะไร ขอโทษเรื่องที่ไล่เกียวไปคบกับวลางหรือขอโทษ ที่คืนนั้นนาวไปมีอะไรกับน้องรหัสอะเกียวหมายความว่าอะไร เรื่องลูกตาลนาวสัญญาว่านาวจะซื่อสัตย์กับเกียว และเกียวก็เชื่อนาว She has absolutely no idea what's going มั on. เป็นตีมึนไม่รู้เรื่องหรอทั้งที่ตัวเองไปนอนกับน้องอยู่ทั้งคืนอะนาวกล้าทำอย่างนั้นได้ยังไงกล้าพาคนอื่นมานอนที่ห้อง ทั้งที่เป็นวันครบรอบของเรา นาวทำอย่างนั้นได้ไงวะ Say words now. Now say words. ขอบคุณค่ะ พอดีคืนนั้นพี่นาวเมามาก แล้วพี่จอมต้องไปส่งเพื่อนคนอื่นนะคะ แล้วเห็นว่าพี่นาวไม่ไหวเลยแวะไปส่งพี่นาวที่หอก่อนค่ะ เสร็จแล้วเบลก็วนกลับไปรับแกเซียร์ที่ร้านเลยค่ะ The lying liar. พี่นาวมีอะไรหรือเปล่าคะ The lying liar. That was a good hair moment for her. นาวไม่รู้ว่าเกียวพูดถึงเรื่องอะไร นาวยอมรับว่าคืนนั้นนาวเมามาก นาวจำอะไรไม่ได้ แต่นาวไม่ได้นอนกับน้อง But you did. เกียวไม่ฟังใครมา ให้คนคนนั้นมาคุยกับนาวเลยก็ได้นะ ฟังใครงั้นเหรอ เห็นดอกไม้ช่อนี้ไหม ไม่สงสัยไงว่ามันมาอยู่นี่ได้ยังไงอะ Whose room is this? เกียวตั้งใจซื้อให้นาว เพื่อที่จะขอโทษที่เกียวมาไม่ทันวันครบรอบจะรู้ไหมว่าเกียวเจออะไร เกียวเจอนางนอนกับน้องรหัสของตัวเองอยู่ในห้อง เด็กที่นาวเรียกว่าน้อง พี่น้องที่ไหนเขาเอากันวะ พี่น้อง Yeah. พูดมาดิว่านาวไม่ได้ทำ ถ้าไม่ได้ทำก็พูดออกมา ถ้ามั่นใจ ก็พูดมาเลย พูดดิว่านาวไม่ได้ทำ พูดดิ Unfortunately, that was definitely strike 2 and 3. นาว Words. พอเถอะนาว More words. อย่ามาให้พี่เห็นหน้าอีก How many episodes does this show have? ถือเป็นคำขอร้องครั้งสุดท้าย Okay, in their defense, they've been breaking up for 3 episodes, but that's not the point. ค่ะ นาวจ
จะไม่มาให้พี่เกียวเห็นหน้าอีก I'm so sorry. I can't do this. Both of the two people into her are the two people at the door when her current girlfriend is walking out because she got tricked and or drugged to sleep with somebody she wasn't actually into because the person she slept with earlier who she also wasn't into has a vendetta against her because she wasn't into her. Is that what we're doing right now? Is that the premise of this show? Don't trust nobody? What? Okay. ไม่ว่าเรื่องจะจบแบบไหนนาวต้องยอมรับ I'm so sorry. This I can't do this. I can't do this. Leg to stand on. Where's it at? I don't see it. Huh? How? Why? Was she not the one who also chased the person who she was into but apparently didn't get to because her father had a whole situation with it onto a roof? And practically held her hostage with this whole gear situation for over a year, just banging on the hope that they might one day get together. And then when she saw that her current crush was going after someone else, she decided to re-go after her because she saw that she was losing her. And then the guy who's been into her from the beginning, practically giving her to his sister because he saw that his sister was into her, now coming in out the gatework, out the woodwork, out the where you been, sir? To comfort her, while again, her current girlfriend who got tricked and or drugged into sleeping with somebody she wasn't into is walking out the door. Okay, I need to sit with that for a second. Thank you. มันให้ได้จำที่เคยคุยกันได้ใช่ไหม You guys never. I think the translations are off with this one. Sorry. All the room to stand. None of you have. None of you have. พี่เพียวเกียวเจ็บ Okay, and my other thing is, why is everybody automatically assuming that Now is in the wrong? It's like everybody in the world is naturally Team G, which isn't a problem. Like, yay, go G. But I feel like somebody should be Team G and Now, because Now and G were happy at one point. No one seems to be on that team. And they're just taking whatever G is crying, because no one has actually gotten any information on why G is crying. And if anybody had actually heard the reason on why G was crying, everybody and their mama would have known that was wrong, because Now has been continuously obsessed with G since they met. So now cheating on G makes absolutely no sense. It makes absolutely no sense. Why? Why are you hurt? You don't even know why you're crying. You're seeing this. She's seeing this, right? Because I'm seeing this. Someone else. Who else is... I can't do this. How do you guys watch this with me? I'm a mess. Before I even watched this scene, I know at one point we were like kind of like, ooh, let's try Elle and Belle. That sounds cute. We're not going to do that anymore. We're not rooting for that combination at all because I think Elle is a corrupter. No matter how this episode ends, I'm pretty sure that Elle is the cause of this situation. I don't know why it's telling me that, but something is telling me that. So I'm not going to forgive Belle for her actions, but I'm also no longer rooting for Elle and Belle. Haven't been for a second, but that first time I saw them together, that could have been a thing, but they gone and messed that up real hard, so. Super angry. มันขึ้นอยู่กับว่าคืนนั้นเบลทำอะไรเราทำอะไรกัน Lad. บอกความจริงพี่มาเหอะพี่อยากรู้ Okay, so she remembers
Okay, yep. I was questioning it before, but she clearly remembers. คืนนั้นพี่นาวเมามากเบลมาส่งพี่ที่หอกับพี่ตาลพี่ตาลเอาน้ำให้เบลดื่มแล้วขอตัวออกไปข้างนอกสักพักเบลก็เวียนหัว Drunk! I knew she was drugged. I knew it. เบลไม่รู้ว่าพี่ตาลออกไปตอนไหน I was also trying to figure out when Elle left. มันก็เช้าแล้วอะ I was like, someone was drunk and drugged. That's what happened. So it wasn't nobody's fault. It was Elle's fault. But wait a second. Oh, she might be rocking this villain thing a little hard. Okay. Yeah. We might need to dial that back. I feel bad. เช้านั้นที่พี่เกียวเข้ามาเบลรู้ตัวหรือเปล่า พี่เกียวไม่หนูตื่นมาไม่เจอคนอื่นนอกจากพี่ Okay, why does everybody keep grabbing each other's hands to place phones in? Is that a thing? It's been a lot พี่ this จะจัดการ episode. เรื่องนี้ I don't think you should handle anything. Matter of fact, I think you should go to the police. Or at least, like, somebody who can do something. Because you ain't gonna do nothing. ได้ไหม Can it be you for what, baby? ไม่รักพี่นะ Oh no. No, 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 no. You know what I think it is? I don't think I've ever liked someone this hard. I think that's what it is. I have never liked someone so hard to the point where I get to this point. And I think that's why I just don't understand. Because I can't imagine asking somebody to be their second choice. Because that's what she's asking for. She's asking if that now can't be with G, can she be with her? That's literally how this is phrased. And I don't know if it meant to come out that way because of translations, but that's how I'm reading it, right? And then she's crying and she's begging, and I can't understand why. Because she can't love her. She doesn't know her. She doesn't know her. She can't love her. So she can really like her, or at least like her up to a point, because they don't really hang out socially. They hang out senior juniorly, which is a different kind of hanging out, right? And yes, they met up at that bar situation, but that wasn't really, I mean, it was, but it wasn't. So it's kind of like, and they really haven't done a lot of like in-depth get to know you conversations, at least not like her now and G have. So I'm trying to figure out how this crush got so deep and how we got to this stage. And I'm feeling that there's a lot of background stuff we didn't see happening. And granted, her crush is technically over a year old because she's had this crush since her last year of high school. But still. Okay. แล้วอะให้เบลอยู่ตรงนั้นแทนได้ไหมยังไม่ต้องรักเบลก็ได้ That's what the last one said. แค่ให้เบลอยู่ข้างๆพี่อะ I literally don't think she can look at you. Literally cannot look at you. เบลฟังพี่นะ ไม่ใช่เพราะว่าเบลไม่ดี ไม่ใช่เพราะเบลทำอะไรผิด แต่สำหรับพี่ It's just G. มันเป็นคนอื่นไม่ได้ Been saying this is episode 1. Been trying to tell folks. No one listens to me. That's what this is. No one listens. เรื่องระหว่างเรา พี่หวังว่าวันหนึ่งจะกลับมาเป็นพี่น้องกันได้เหมือนเดิม Y'all can't do that. Don't go back to that. Y'all can't do that. Clearly that line was not hard enough in the sand. Maybe it was in the sand. That's what happened. พี่ข The อโทษ wave ที่ต้อง washed พูด it แบบ over. นี้นะพี่รักพี่เกียว But you knew that. You knew that already. ต่ You อให้ did. พี่เกียวเขาจะเกลียดพี่แค่ไหน พี่ก็ยังรักเขาอยู่ดี
is the second time this girl has had to do this. What? It's not that I'm saying they're unattractive, okay? But what is it about Now and G that literally gravitates everybody and their mama to them? I don't. It's you know what? They must have like an aura, an energy about them. That's what it is. Hi. รู้ใช่ไหมว่าเราตามหาตาลเพราะเรื่องอะไรก็เดาว่านาวคงคิดถึงเราละมั้ง What is wrong with you? No, seriously, is there something wrong with her? เราคิดถึงตาลเราคิดว่าเมื่อไหร่ตาลจะเลิกยุ่งกับเราสักทีถ้าตาลอยากให้เราชดใช้ในเรื่องคืนนั้นตอนเนี้ยพี่เกียวเกลียดเราละมันคงพอจะชดใช้ได้แล้วมั้งนางพูดเรื่องอะไรหรอ See me, if I was gonna go confront the crazy, and I had pockets in my shirt like this, my phone would be on record, so that I can show proof that it was not me, it was she. Cause now she's messing with her name. You're not gonna mess with my name now. You're not gonna do it. You're not gonna do it. เราจะบอกอะไรให้นะต่อให้จะไม่มีพี่เกียวหรือทั้งโลกเนี้ยจะเหลือแต่ตาลคนเดียว Don't tell her that. What is wrong with you? She's so sensitive. She's so sensitive. แล้วไอ้แผนบ้าๆที่วางยาน้องถ่ายรูปแบล็คเมล The she I'm talking about is แล้ว L. มันจะได้อะไร She drugged the baby? What is wrong with her? Oh, she's completely deranged. She's unhinged and not in a good way. She's smiling. She needs to be arrested and like have psychological testing. She shouldn't be this upset a year later. The baby was drugged. She was drugged and tricked and manipulated. เราไม่คิดเลยว่าตาลจะทำเรื่องสกปรกได้ขนาดนี้ No, it's super gross. It's disgusting. ทุเรศว่ะ Agreed. หยุดเดี๋ยวนี้นะดาว You should be recording this. รู้ปะว่าเรารังเกียจตัวเองแค่ไหนที่เคยแตะต้องเธอ Not funny. Funny. Not funny. Funny. เราบอกให้นาวหยุดไงไม่หยุดเริ่มสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้คนอื่นได้ละเพราะถ้าเธอไม่หยุดเราจะเป็นคนประจานเรื่องต่ำๆของตัวเอง Do it anyway. Expose her. เราใจร้ายเกินไปแล้วนะ Mm. เราร้ายได้มากกว่านี้ถ้าเธอยังยุ่งกับพี่เกียวอีกอะ She's so sensitive. Oh. You know you're wrong, right? You is not correct. Okay. The direction today was, how much can you cry? And everybody said yes. Yep. Okay, we don't need to stay on this cry. That's a long time. And she knows exactly who's doing it. For 5 months. I appreciate the dates, though. Thank you. I'm sorry. Did she buy her 5 packs of vitamins? Okay. She's smiling? Wait, does she still have their pictures? It's exactly 5 months from the event. That's what we're calling it. 8:36. น่าสงสารเราเนอะที่ต้องมาเสียใจ
ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเอง แต่เพราะความโง่ของพี่ What? ตัวเล็ก She graduating? Is he confessing? Absolutely not. I'm going to have the absolute worst time trying to edit this because most of my commentary was during the episode. Specifically, the last two parts where the nonsense was on a level that I did not know we could get to. Because what? And why? And how? And I just miss and y'all told me, y'all were in the comments and y'all told me, y'all was like, you said it without saying it, which I appreciate it, okay? But y'all were like, no, episode 9. And I was like, I hear you, because I heard you, right? But I didn't know. Because episode 9, that was some of the best this show has ever delivered. I'm just gonna be perfectly honest with you. I was hooked beginning to end. I don't know what this episode had in it. Clearly whatever drugs Elle had. But I was hooked. I was hooked, line and sinker. If nothing else, if you were ever doubting this show, this episode, hands down. And I'm not even saying the directing aspect of it, because yes, the acting aspect of it was nice. Don't get me wrong, not their strongest, but the directorial points, the script, the edit, that's what hooked me on this episode. This was beautiful. I'm not gonna sit here and tell you flawless, because I got a couple of questions. Elle, why is she still running amok? Why is she still in the streets? This woman should be arrested. She literally drugged somebody, right? And potentially put them in a situation in which they could have been, enter word here, right? And blackmail, right? And she's just an all-around disgusting human being. However, as far as writing a villain goes, phenomenal. Okay? And not only that, but they're writing a female villain. And we know, okay, females, we villain a different type of way. A male villain, male presenting, male thinking, masculine thinking person is going to villain a different way than a feminine thinking, female presenting person, okay? It's a different way of thinking, literally a different way of thinking, okay? And what Elle is doing is, I hate to say it, but it's beautiful. It's beautiful because she's not going for the obvious, right? Because the obvious would have been taking that picture and sending it directly to G. She didn't do that, right? The obvious would have been setting up another scenario in which G would have caught now doing something, or now would have caught G doing something, right? Those are obvious. Those are direct action, in your face, like moments, right? That's not what she did. Elle played the long game. This woman waited a whole year for her revenge when it didn't work out the first time, okay? That she was dedicated. She was patient, okay? She went for their insecurities, and she went when she knew it was going to hit the most. If we are ever going to write another female villain, please take your cues from Elle, because clearly whoever wrote this script was hurt, okay? They were hurt by somebody, and that person, and or they wrote this script in what they would have wanted to do to somebody who hurt them, because literally the definitions of evil. Elle is evil, like rotten to the core, and not in the Descendants fun way. Like this was awful. This was hard to watch. This was hard to look at. I don't know how anybody watched this episode and doesn't feel like a part of themselves is not coming back. Like I feel like Elle took something from me, and I don't even want to give her that. But there's like, I think when you're watching a show, there's a general sense of you just wanting everybody in the show to end up happy, right? To end up in some type of happily ever after, even the quote-unquote bad guys. Because in most shows, the quote-unquote bad guys get redeemed at some point or another, right? You don't usually end the show with the bad guy being bad on these type of shows, right? If you're watching like a different show, it's a completely different conversation.
But on GLs and BLs, we typically end with some type of rejection arc, right? But I'm sitting here in my chair watching when we're talking, and I'm over here like, I don't think they can redeem her. There's absolutely nothing, and I truly, truly mean this, nothing you can give me that's going to make this better for me. Because Elle is awful, and I love that for her. I told y'all I wanted them to rock this villain card hard, and they are. Too well. They're rocking it a little too well. Ploy and Pure. Yeah. So I'm not gonna sit here and tell you it's gonna be Pure's fault, right? Because technically between then and now it's been 5 months, right? And I'm pretty sure that G is telling absolutely no one, probably besides T, what's going on with now and dropping off all those little gifts and stuff. I'm pretty sure only T knows. That's how G operates. So Pure is not in the wrong, right? However, like he also is in the wrong because he knew that his sister had a crush on her. You don't go after your sister's girl. You don't go after your best friend's girl. You don't go after your ex's girl, and you don't go after your sister's girl. Something should have dinged for you, Pure. That's not okay. That's not all right. And then, why were they trying to help her? Does that feel weird to anybody else? Like, anybody, and I truly, truly mean anybody. I would have taken a complete stranger that I have never seen before. I would have taken any one of G's other friends strolling up on Now when she was on that bench outside the dorm instead of them two. Why were they there? What? Why? Okay. Okay, I guess they just wanted to make them relevant in the conversation again, and so they needed something, and this does that. And then you saw in the apartment that, the first time Pure was stepping back so Ploy can get G. That didn't work out. So now Ploy is stepping back so Pure can get G. I'm not going to keep you here all day because I truly think I could talk about it all day. That's where I am on this right now. What I am going to say is episode 10. Yeah, I had full plans to watch a bunch of stuff today. I was going to watch Last Twilight to get that up for everybody. But I think I'm a little raw right now, so I'm gonna go watch something else, and then we'll see what we can do. But as always, guys, let me know down in the comments. Let's talk, let's have a discussion. We'll also be discussing on the Tickety Talks, so follow wherever, and the Instagram. I have the Instagram now too. But yeah, thank you so much for watching. Thanks for going on this journey with me, guys. I know I've been a lot, but this show has been a lot. But yeah. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video, and I'll see you guys next time.